Vina casa con flores, un pastel y un regalo de aniversario sorpresa después de 4 meses en el extranjero. Encontré a mi esposa rindo por teléfono. Estaba embarazada. Yo llevaba 4 meses fuera. Su familia me miró a los ojos y dijo, acéptalo, sigue adelante, piensa en nuestra reputación, así que hice exactamente lo que me pidieron, seguí adelante. Solo me aseguré de llevarme todo conmigo primero. Llevaba 6 años casado con Sara. 6 años construyendo algo juntos, un hogar una vida, un futuro del que hablábamos cada noche antes de dormir. Era mi mejor amiga. La persona la que amaba primero cuando pasaba cualquier cosa. Buenas noticias, malas noticias, un momento gracioso en el trabajo, ella era siempre la primera llamada. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Una casa decente, 2 coches, vacations regulars, sin dudas importantes. Yo trabajaba duro como ingeniero de obra y ella tenía un empleo estable en una oficina. La vida era sencilla, pero era nuestra y yo estaba orgulloso de ella. Entonces llegó la oportunidad que lo cambió todo. Una empresa de construcción en el extranjero me ofreció un contrato. 18 meses, salario alto, ingresos libres de impuestos. Era el tipo de dinero que podría liquidar nuestra hipoteca por completo, financiar un pequeño negocio para Sara y así dejarnos con ahorros sólidos. Lo hablamos durante semanas. Ella me animó. Me dijo que fuera que construira nuestro futuro, que ella estaría esperando. Que me fui. Los primeros 2 meses fueron difíciles pero llevaderos. Nos videollamamos cada noche sin falta. Ella me enviaba fotos de la casa, actualizaciones de su día, pequeños mensajes de voz solo para decirme que pensaba en mí. Yo le mandaba dinero cada semana más del que necesitaba, quería que estuviera cómoda, quería que se sintiera segura mientras yo estaba lejos. Al tercer mes algo cambió. Las llamadas se fueron haciendo más cortas. Ella parecía distraída, cansada, siempre con prisa por colgar. Lo noté pero me dije que era normal, la distancia es dura, la gente se ocupa, las relaciones pasan por fases. Confiaba en ella completamente. Esa confianza fue lo más caro que jamás poseí. En el cuarto mes decidí volver a casa como sorpresa. Se acercaba nuestro aniversario de bodas y había jurado lo suficiente para tomarme un pequeño descanso. Reservé el vuelo sin decir nada. Le compré sus flores favoritas en la tienda del aeropuerto. Recogí un pastel de la panadería cerca de casa. Incluso, traje una pulsera de oro que había estado guardando durante meses. Estaba muy emocionado mientras me acercaba a esa puerta. La puerta estaba sin llave. Entré en silencio sonriendo para mis adentros, imaginando ya su cara cuando me viera. La casa olía diferente, más limpia de alguna manera como si hubiera recibido visitas. Escuché su voz viniendo del dormitorio, riendo, relajada, completamente cómoda. Me quedé en el pasillo escuchando. No te preocupes, él no sospecha nada, si estoy segura, el bebé es tuyo, yo lo comprobé. No volverá hasta dentro de 2 meses. Las flores cayeron al suelo antes de que me diera cuenta de que las había soltado. Ella salió del dormitorio todavía, sonriendo al teléfono y se quedó paralizada al verme en el pasillo. El color desapareció de su cara en segundos. Pronunció mi nombre como una pregunta. Como si no estuviera segura de si era real. La hice una sola pregunta, ¿de quién es el bebé? Intento negarlo durante unos 30 segundos. Luego se derrumbó por completo. La aventura había comenzado 2 meses después de que me fuera. El hombre era su jefe directo en el trabajo. Mayor, casado, aparentemente muy generoso con su atención cuando los maridos estaban en el extranjero trabajando hasta los huesos por sus familias. Dijo que simplemente ocurrió, dijo que se sentía sola, dijo que nunca quiso que llegara tan lejos, le pedí que se fuera de casa esa noche. En cambio llamó a su familia. Llegaron en menos de una hora, su madre, su padre, su hermano mayor. Yo estaba sentado en el sofá de mi propia casa todavía con la ropa del viaje, agitado tras un largo vuelo, sosteniendo la pulsera que le había comprado. Viendo como la familia de ella entraba en mi salón como si los hubieran convocado a una reunión. Su madre se sentó frente a mí y dijo, estas cosas pasan en los matrimonios, estuviste fuera demasiado tiempo, una mujer se siente sola, tienes que entender eso.
Su hermano se inclinó hacia adelante y me dijo, aceptalo bebé, créelo como tuyo, mantiene la familia unida. El divorcio no es la solución aquí. Su padre me miró con total seriedad y dijo, piensa en la reputación de nuestra familia. Un divorcio traerá vergüenza sobre todos. Sea el más grande. Ninguno de ellos se disculpó. Ninguno miró a su hija y dijo que lo que había hecho estaba mal. Cada palabra en esa habitación iba dirigida a mí. Pidiendo que me achicara, que me lo trajera, que absorbiera el daño y protegiera todos los demás de las consecuencias de lo que ella había hecho. Los miré a todos y dije, tenéis razón, lo pensaré, si fueron satisfechos. Será si fui a dormir pensando que lo peor había pasado, ni siquiera había empezado, no dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con un bloc, y escribí cada activo vinculado a mi nombre. La casa, comprada con mi sueldo, hipoteca solo a mi nombre. Su nombre nunca se había añadido porque siempre lo íbamos diciendo para más adelante y ese adelante nunca ligo. Los dos coches, uno completamente mío, el otro con un préstamo a mi nombre. Mi sueldo del extranjero. Ingresado en una cuenta privada que había abierto antes de una cuenta a la cual no tenía acceso ni, sinceramente, conocimiento. La cuenta conjunta tenía quizás 2 meses de dinero doméstico corriente, nada significativo. Llamé a mi abogado a las 8 de la mañana. Le expliqué todo con calma y le pedí que iniciara el proceso de divorcio de inmediato. Me dijo que reuniera los documentos en silencio, que no dijera nada, que actuara con normalidad y que le dijera manger el papeleo. Durante las siguientes 2 semanas fui el marido perfecto. Educado, tranquilo, imperturbable. Comía en la mesa, veía televisión por las tardes, dormía en la habitación de invitados sin quejarme. Sara empezó a relajarse. Pensaba que yo estaba procesando la situación y que me iría ablandando. Incluso empezó a hacer pequeñas bromas de nuevo, hablando del bebé como si fuera algo que eventualmente resolveríamos juntos. La dije creer hizo. Un martes por la mañana 14 días después, un notificador judicial llamó a la puerta principal mientras Sara deseaba. Papers del divorcio, reclamación sobre la propiedad, separación legal completa. Ella me llamó 17 veces antes del mediodía. No contesté ninguna. Su familia llamó desde 4 números distintos. Bloqueé todos y cada uno. La casa era legalmente mía. Los coches eran legalmente míos. Los ahorros eran legalmente míos. Ella no tenía derecho a nada porque su nombre no figuraba en nada. Su abogado lo confirmó en una semana, no había nada que impunar. Y entonces ligó la pieza final del karma sin ninguna ayuda de mi parte. Su jefe, el padre de su hijo, desapareció en el momento en que escuchó la palabra divorcio. Resultó que tenía su propia esposa y no tenía ninguna intención de dejarla. Sara no lo sabía. Había creído sus promesas completamente, de la misma manera en que yo había creído las de ella en su momento. Estaba embarazada, sin un trabajo que había estado descuidando en silencio durante meses, sacada de la casa y completamente sola. La familia que se había sentado, en mi salón y me había dicho, que aceptara al hijo de otro hombre y protegiera su reputación la recibió de vuelta, en un pequeño apartamento y empezó a criar a ese niño. Ellos mismos. Vendí la casa, liquidé las finanzas y me mudé a otra ciudad en 3 meses. Empecé de nuevo, completamente limpio, completamente libre. Algunas lecciones en la vida no ligan suavemente. Ligan a tu puerta mientras sachas flores y un pastel. Agotado por 4 meses trabajando hasta los huesos por alguien que te había reemplazado antes de que aterrizaras siquiera. No cuento esta historia para celebrar el dolor. No la cuento para hacer sentir pequeño a nadie ni para glorificar lo que ocurrió. La cuento porque ahora mismo, en algún lugar, hay un hombre o una mujer sentado en una habitación llena de personas que se supan que les quieren. Y le están diciendo que se trajo algo que nunca debería tener que traerse. Le están diciendo que acepte, que perdone, que siga adelante, que piense en la comodidad de todos los demás excepto en la suya propia. Y quiero que esa persona escuche esto claramente. No estás obligado a reconstruir una vida sobre una mentira. No estás obligado a ofrecer tu silencio como sacrificio por la reputación de otro.
Las personas que te dicen que lo acepts no son las que van a despertar cada mañana cargando con ello. Tu si, y hizo importa más que su opinión jamás. No grité, no rompí nada. No amenacé a nadie ni monté ninguna escena dramática. Simplemente me quedé muy calado, muy concentrado y muy deliberado. Mi protgi de la manera en que nadie en esa habitación estaba dispuesto a approacharme, y luego me fui sin mirar atrás ni una sola vez. Hizo no es frialdad, hizo es respeto propio. La mayor venganza que tomé no fueron los papels del divorcio ni la casa ni las cuentas, fue la vida que construí después, la paz con la que me desperté cada mañana. La versión de mí mismo que salió al otro lado, más limpia, más fuerte y completamente libre de una situación que me habría destruido lentamente si me hubiera cuidado. La familia de ella me dijo que siguiera adelante. Que lo hice. Simplemente seguí adelante hacia algo mejor de lo que ellos jamás podrían haber imaginado para mí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recuerdo algo que estás cargando ahora mismo, deja un comentario. No estás solo. Y eres más fuerte de lo que te dijeron que aceptaras. Esto es sangre y traición, donde el karma siempre gana, y el silencio es siempre la respuesta más alta.